হাই সবাইকে, সবাই কেমন আছো? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা সবাই কি ভালো আছো? কমেন্ট করে জানিও। আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো। তো বেশি দেরি না করে এই যে ফ্লিপকার্ট থেকে একটা পার্সেল এসে অর্ডার করেছিলাম, আজকে সেটাই আনবক্সিং করবো আর তোমাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে, দেখতে থাকো। চুড়িদারের পিস, না কাপড়, প্যান্ট বানানোর কাপড় এটা। আর এটা হচ্ছে চুড়িদার। চুড়িদারের কাপড় প্লেন থাকবে, নিচে বর্ডার, চুড়িদারের নিচে এই বর্ডার দেওয়া যাবে। ভালো কি লাগবে মনে হচ্ছে? কি ভালো লাগবে নাকি? এটা যদি আমি চুড়িদার বানানো হয় লাগতে এরকম এটা পর্যন্ত রাখবে, এরকম ডিজাইন করবে। এটা হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। সবগুলো ওড়না মতো লাগছে। সেটা ওড়না করে পরা যাবে।
সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঠিক আছে। আর শেষ পর্যন্ত যদি দেখে থাকো একটা লাইক কমেন্ট করে দিও।